Feels very dark. Feels very dark, but I'm not quite sure. Can you make sure the streaming is correct? I saw that watch my phone. I just turned it on, but I want to make sure that I would just double check. Thank you. I'm going to get started. Shabbat Shalom. How y'all doing? Excellent. Welcome everybody. Nice to have the cultural leadership group here with us. Everybody can wave. For those joining virtually, everybody can turn and wave at the camera in the back and wave to everybody watching virtually. And for those who are here and who are regulars, I don't want you to feel left out. We love you guys too. Shabbat Shalom, glad you're here. Welcome. I'll try to give a little bit of background on things as we go, especially for our guests who might not know what's going on as much. So just as a quick background, because I don't know how much you know, the Jewish Sabbath starts. It covers on Saturday, but because it says in the book of Genesis there was evening and there was morning, we learn from that the day actually starts in the evening, which means that the Sabbath actually starts Friday night. So what we do as a custom is we have a series of psalms and songs that we sing Friday night as a way of welcoming Shabbat in and welcoming in our Sabbath. So if you want to grab one of these books that say Sidor Lev Shalem on it, they're a little bit of a brighter red color. We'll begin on page 10 for everybody. But you'll see on the left-hand side of the page, there's an English translation. But you'll see at the bottom underneath the English, there's also some red letters. That's the Hebrew words written out in English letters for those who can't read Hebrew. So if you want to sing along with us, we'd love for you to sing along with us. If it's too hard to figure out the transliteration, a simple la 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 works great. You can always rely on that. Or if you just kind of want to close your eyes and listen and absorb, that's cool too. So we're glad y'all are here. Welcome, Shabbat Shalom. We'll begin with an introductory song, Welcoming Shabbat, page 10. Yedid nefesh av harachaman meshochav dach eretzonach yarutz avdach kamo ayal yishtachaveh mul hadarach Ki yerav lo yedidutach mino fetuf vechol tam hador nae ziv haolam nafshi cholat ahavatach Ana el narfana la beharot la noam zivach az titchazek vetitrapeh v'haita lach shivchat olam Vatikemu rachamecha v'chusna al beino havach ki ze kama nichsof nichsaf lirot p'tiferet uzach Ana eli machmad libi chushana ve'al titalam
יגלנה, ופרוס חביב עלי, את סוכת שלומך. תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמחה בך. מהר אהוב כי במועד, וכונני כימי עולם. Yana na 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 na, yana na 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 na, yana na na na, yana na, yana na na na, yana na 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 na, yana na 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 na, yana na na na, yana na, yana na na na, yana na 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 na, yana na 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 na. Na 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 yana na yana na 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 yana na 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 yana na 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 yana na na. Continue page 11, Psalm 95. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Naria, naria, letzuri shenu, nekadma fanav betoda. Naria, naria, letzuri shenu, bizmirot naria lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Naria letzuri shenu, nekadma fanav betoda, bizmirot naria lo. Continue privately. We'll join at the red arrow, middle of page 12. 40 שנה אקוט בדור, ואומרם תטורי לבבם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשפטי ואפיי, אם יבואון אל מנוחתי. Page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו. שאו מנחה ובואו לחצרותיו. Page 14. השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימות. ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים ומלואו, יעלוז שדי
וכל אשר בו, אז ירננו כל הצייר לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט אבל בצדק, ועמים באמונתו, ינננננ, 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 תננננ, תנננננ, We'll continue Psalm 97, page 15. Adonai malach tagel haaret, yismechu im rabim, anan v'rafel sevivav, tzedek mishpat mechon kiso. Continue privately. We'll join at the red arrow, page 16. Ohavei Adonai sinura, shomer nefashot chasidav, miyad reshaim yatzilem. Oizaru ala tzadik, kulel yishrei rev, simchu tzadikim b'Adonai, v'hodu lezecher kodsho. We'll continue with Psalm 98, page 17, as we'll read this one responsively in the English. A psalm, sing to Adonai a new song, for Adonai has wrought wonders. God's right hand and holy arm have brought deliverance. God dealt faithfully and kindly with the house of Israel. The very ends of the earth saw our God's saving power. Let the sea and all that is in it roar, the earth and all who inhabit it thunder. Let rivers clap hands while mountains sing in harmony, greeting Adonai who comes to judge the earth, judging the world with justice and the nations with truth. Lifnei Adonai kiva lishpot haaretz, yishpot tevel betzedek v'amim b'misharim. Page 19. Adonai malach yirgezu amim yoshev kruvim tanut haaretz anai b'tzion kado v'ramhu kol hamim. Continue privately. We'll join at the red arrow, 3 lines from the bottom, page 20. Romemu Adonai Eloheinu vehishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu vehishtachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. So for those who have been counting, we started with Psalm 95 and then 96, 97, 98, 99. That's 5. We're now going to continue to page 21, Psalm 29, which will be the 6th Psalm. These represent the 6 days of the week leading up, and then we'll welcome in the 7th day, Shabbat, moment right after. So we'll continue, page 21. It is custom to please stand, please rise during this song. Mizmor leDavid, havu l'Adonai b'nei Elim, havu l'Adonai,
kavod va'oz, ay, 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 havu l'Adonai kevod shemo, yishtachavu l'Adonai behadrat kodesh, kol Adonai al hamayim, el hakavod hirim, Adonai al mayim rabim, kol Adonai ba'koach, ay, 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 kol Adonai behadar, kol Adonai shover arazim, vayishaber Adonai et arzei halvanon, vayarkidem kamo egel levanon, v'siryon כמו ון ריימים, ay, 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 kol Adonai חוצב להבות אש, kol Adonai יחיל מדבר, יחיל Adonai מדבר קדש, kol Adonai חולל איילות ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד, ay, 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 אדוני למבול ישב וישב, אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Ta na 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 na, ya na 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 na, ta ya na 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 na, ta na na ya na na. You may be seated. So, as I mentioned, then what we do now is we'll be prepared to welcome in Shabbat. And the custom for that is that we imagine that the people Israel, the Jews, are our groom waiting, and that Shabbat is the bride that we're waiting for, and that after the whole week we're reunited again. And so the next song, beginning on page 23, is a kind of a bridal song as we're welcoming in Shabbat, as we're welcoming her in. And as such, when we get to page 25, as you see, that says that we rise and turn towards the entrance, we turn towards the back, kind of like at a wedding, when the bride comes in, we all stand and face the bride. It's the same kind of idea, and we'll kind of welcome her in as she processes to the front. So we'll continue. The song is called Lecha Dodi, beginning on page 23. Lecha dodi likrat kala yananai 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 pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala yananai 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 pnei Shabbat nekabela. Shamor v'zachor b'dibor echad Hishmiyanu el hamyuchad, Adonai echad, Ushmo echad, Hashem urtiferet velitila. Lecha dodi likra kala yananai 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 pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likra kala yananai 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 pnei Shabbat nekabela. Likrat Shabbat lechu v'nelcha, ki hi mekor ha-beracha, merosh mikedem nesucha, sof maaseh b'machshava tchila. Lecha dodi likra kala yananai 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 pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likra kala yananai 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 pnei Shabbat nekabela. Mikdash melech yemelucha,
קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת Nekabela. Page 24. Hitnari me'afar kumi, livshi bigdei tifartechami, al yad ben ishai beit halachmi, korva el nafshi ge'ala. Lecha dodi likra kala, yanana yanana yanana, pnei Shabbat nekabela. Lecha dodi likra kala, yanana yanana yanana, pnei Shabbat nekabela. Hitoreri hitoreri, kiva orech kumi ori, uri uri shir daberi, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, פח יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר עתילה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת נקבלה. Page 25. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו קומב עלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת פלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקרא קלה, יננה יננה יננה, פני שבת נקבלה. You may turn back and you may be seated. We'll turn ahead to page 27 at this time for Psalm 92. According to the Jewish tradition, there's a psalm associated with every day of the week. And for those who have heard this, don't cheat, don't give them the answer right away. But Psalm 92 is the psalm for Shabbat. Why is it the psalm for Shabbat? You guys can answer too if you figure it out. Huh? No, for Saturday. It's for Shabbat. So Friday night through Saturday. Why is Psalm 92 specifically the one for Shabbat? Yeah? Because what? Very good guess. Not quite.
If you look at the top of the page, what does it say? A psalm, the song for the day of Shabbat. So of the 150 psalms in the book of Psalms, this is the only one that says it's a psalm for Shabbat. So they said, oh, we'll pick this one to be the psalm for Shabbat. Sometimes it's not complicated. Sometimes the answer is just right there. So we'll continue with the psalm for Shabbat, Psalm 92, page 27. Mizmor, mizmor, shir, shir leyom ha-Shabbat. 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 We continue privately. Join together in the red arrow, middle of page 28. Tzadik katamar yifrach, ke'erez balvanon yizke, shetulim b'veit Adonai, b'chatrot Eloheinu yafrichu. Od yenavun b'seva, d'shenim v'rananim yihiyu, lagid ki ashar Adonai, tzuriv lo v'lata bo. And we'll continue. Psalm 93, page 29. Adonai malach, geut lavesh, lavesh Adonai, oz hitazar, aftikon, tevel bal timot, nachon kisecha me'az, me'olam ata. Nasu naharot Adonai, nasu naharot kolam, Yisu neharot doch yam, mikolot ma'im rabim maririm mishperei yam, Adir b'marom Adonai, Eidotecha nemnu meod, Leveitcha nava kodesh, Adonai lorech yamim. Ya na 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 na, ya na na na, ya na 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 na, na 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 na, na 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 na, ya na na na. At this time, as we conclude this portion of our service, I'd like to invite all those who are mourning or those observing Yahrzeit, the anniversary of the death of a loved one. Please rise as we'll recite the Mourner's Kaddish, page 30. Yitgadal v'yitkadash shamei rabah, b'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael, b'agala v'yizman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabah mevarach leolam elam me'almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitale v'yitalal shmei d'kudsha b'rechu le'ela min kol b'yerchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran ba'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom Aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru amen.
at this time. So that concludes the first half of our service. There's going to be a part 2 momentarily. Usually I like to take a little break in between, though, to chat for a few minutes. But I'd like to do something a little different today, since we do have some guests with us, is I want everybody to stand up. We'll start with that. And we'll take maybe just about 5 minutes, maybe. And I want everybody to go around and introduce yourself to 3 people you haven't met before, or that you don't know. So just go ahead, introduce yourselves, make some new friends, and we'll go from there. So hopefully you got to make some new friends, even if it was briefly. Now you don't feel so alone in this room, maybe. Like now you have some friends that you're like, hey, I know that person. So hopefully helps you feel a little more at home here this evening. So as I mentioned before, we concluded the first part of our service, which is kind of welcoming in Shabbat. Now it is Shabbat. So now we're going to go into our standard evening service, which begins on page 39A, and we invite you to rise. It begins with a call and response as a kind of a call to prayer. So I'll say the first line. Everybody, you guys all repeat the second line, and then I'll repeat that second line again, and then we can be seated and we'll continue on. So, 39A, Amud Shloshim V'Tesha Amud Aleph, if that helps. Page 39A. Baruch Hu et Adonai HaMevorach
Baruch Adonai Hamvorach Leolam Vaed. You may be seated. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro ma'ariv aravim. We continue privately. Umavir yom umevi laila, umavdir ben yom uvein laila, Adonai tzavot shemo, El chai v'kayam, tamidim loch aleinu leolam vaed, Baruch atah Adonai, Hamari varavim. Page 40. Ahavat olam beit Yisrael amcha ahavta Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim otanu limadeta Al ken Adonai Eloheinu b'shochveinu v'kumeinu nasiach bechukecha ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ואורך ימינו. ובהם נגה יומם ולילה, יומם ולילה. Vavarcha tesir mimenu לעולמים, Baruch atah Adonai, Ohev amo Yisrael. As we continue on page 41, this is one of the central prayers in the Jewish liturgy, the Shema. So as to help us focus and concentrate on what we're saying, some people have the custom of covering their eyes so they can focus closer. Obviously, if you don't know it, it's a little harder to say it if you're closing your eyes, but if you see people closing their eyes, now you understand why. Page 41. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Page 42. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר על בני ישראל אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כזאת תקיים עלינו כי הוא אלוהינו ואין טוב לך ישראל עמו. Continue page 43a.
join together, page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ומרים ובני ישראל, לחנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות תוסף אליו. מלכותך ראו בניך בוקיים לפני משה, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים, ופלוס עלינו סוכת שלומך. ושמור את צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מאת אביעד עולם, ופלוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. Continue in the middle of the page. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ברמת דברך ירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשא ברכו, לעילא מן כה ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמא, ואמרו אמן. We'll remain standing for the Amidah. Literally that means the standing prayer. This is a time for some personal prayer and reflection to God. So in the book, we just read pages 47 through page 52, and we do it privately in the evening. So you feel free to use the Hebrew if you'd like. You can also read the English, or if you'd like to take this time for your own personal prayer and reflection, please feel free to do that as well.
you're still praying, please take your time and finish at your own pace. We'll continue with Kaddish Shalem, page 54. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ברמת דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון וימיכון וחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן, יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתרא 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 שמי דקודשא בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בארמה ואמרו אמן תתקבע צלות הון ובאות הון דכל ישראל כל דם ובהון דבישמיה ואמרו אמן יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו amen. So according to Jewish tradition, there's a couple different ways that we mark Shabbat as a holy day. One is by lighting candles. The other is by having a cup of wine or grape juice and blessing Shabbat over it. Because, as it says in the book of Psalms, wine makes people happy. So we want to be happy on Shabbat. It's the Sabbath. So I, however, prefer grape juice. That's what makes me happy. So I invite you to rise as we'll say the blessing, the Kiddush blessing, as we bless the Shabbat. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. We're on page 55. סברי חבריי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקרה קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. And instead of cheers, we say l'chaim, which means to life. And we'll remain standing. Just a bit longer for Aleinu, page 56. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים, משתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, מושב יקרו בשמיים ממעל, שכינת זו, שכינת זו, בגובה מרומים, הוא אלוהינו אינו, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ
מתחת עינו דרכנו. תמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. At this time, as I mentioned before, there's a custom to remember our loved ones on the Hebrew anniversary of their deaths, and that way every year we recall their memory again. But on Shabbat, we tend to observe all of those who had yurtzites, the anniversaries in the past week. So in the past week, we observed the yurtzites of Edith Laskowitz Alpert, Ensal Bierman, Selma Leah Botnick, Breen Cohen, Harry Cooper, Conrad Cypress, Evelyn Doobie, Sadie Fasner, Dora Feldman, Alice Ostroy Freifeld, Gertrude Hervich Friedman, Ida Goldstein, I.S. Grossman, Hyman Henkin, Elizabeth Hirschberg, Harry Jaffe, Milton Cantor, Harry Curtis, Herman Kleinberg, Fega Sarah Kerman, Charles Levy, Paula Levy, Sadie Lux, Noah Mazer, George Nelubin, Arthur Padower, Mariam Pelichova, Jean Tavs Resnick, Jerry Rosenthal, Gene Schwartz, Saul Shapiro, David Slaughter, Morris Sokol, Seymour Steinloff, Barry Youngblood, and I.J. Zuckerman. Zichronam livracha, may their memories be a blessing, as we invite those in mourning and those observing yurtzites to rise for the Mourner's Kaddish, page 58. Yitgadal v'yitkadash shamei rabba, b'alma divrach yiruteh v'yamlich malchuteh, b'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala v'izman kariv v'imru amen. Yehi Shmei Rabba Mevarach Leolam Elamei Almaya. V'yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal Shmei D'Kudsha B'rechu. Le'ela min kol birchata v'shirata tush bechata v'nechamata da'amiran ba'alma v'imru amen. Yehi Shlama Rabba min Shemaya V'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'imru amen. Before we conclude, I just want to offer a couple brief announcements. One, again, thanks for coming, Cultural Leadership. Glad you guys are here, and hope you had a good visit. Where y'all off to next? Jackson, Mississippi. Enjoy Jackson, Mississippi.
For those not going to Jackson, Mississippi, tomorrow morning, 9:30, we'll be right back in this room, and we'll be having our Volunteer Appreciation Shabbat. We'll be honoring some of our great volunteers, particularly Sue Lishkoff, Josh Ivker, and Donnie and Asher Comkrell. So come celebrate them and all that they've done for our community, and hope you'll join us. Our weekly study session on Thursdays are affectionately called the Beit Midrash, the study hall, is switching gears. We're moving into summer session. So they will be reading the book, Thinking About God, Jewish Views. If you would like to grab a copy of the book and come join them noon Thursdays, beginning this coming Thursday, the 22nd, on Zoom. Don't even have to leave your house. Would ask you to put on pants, but you don't have to leave the house. June 22nd, we'd love for you to join us. There is a copy of the book in the reading room. If you're kind of hanging out and be like, hey, I will check it out, you can do that as well. Next Shabbat is, we have our next Tat Shabbat with Robin Berger. So I hope you guys, those with little ones will come join us. July 9th is our annual meeting. We would love for you to join us and love for you to be there. We'll be kicking it off at 10:30 with a Find Your Inner Volunteer Fair. All of the volunteer opportunities we have at our synagogue will be set up, and you can kind of go around and see what interests you and what appeals to you and find out how you can help give back to our community. Then about 11:15, we'll have lunch sponsored by Men's Club. It's going to be delicious, right? So you won't want to miss it, and then we'll start the meeting right about noon. We will also be raffling off a full year of Sustaining Dues membership, so buy your ticket, and you could win a free year membership. If you would like to help plan my installation weekend, talk to Mandy Devers. She's out of town, but you can send her an email. And we are hosting our semi-annual blood drive in the kids zone downstairs Wednesday, July 12th from 10 to 3. If you're able to give blood, then please come help do a mitzvah and do so. The Red Cross is in desperate need of blood, so anybody who can help, please do. Also, just two more things I will add. One, we are launching a new Introduction to Judaism class. It will begin August 5th. Registration is now open. You'll be getting email this coming week with the link. So sign up if you're interested. If you're interested in converting to Judaism, sign up. If you're Jewish and just want to learn more, or maybe forgot some things or just interested in furthering your Jewish education, sign up too. It's open to everybody, so we hope you'll join us. And finally, just about a month, we'll have Tisha B'Av, which is a day of mourning commemorating the destruction of both the first and second temples. Because it is a day of grief and mourning, we are partnering with Kabbalat Jewish Family Services and Community Grief Support Foundation, and we'll be doing a joint program about how to deal with grief, both personally and collectively, and how to be able to move forward in our lives from grief. So if you've experienced any kind of grief and would like to talk and to learn more, we'll be doing that Wednesday evening, July 26th. We'll provide dinner at 6 o'clock. The program will be at 7, and then we'll have Tisha B'Av services starting at 8. So I hope you'll join us. Anything I'm forgetting, Howard? Anything you're forgetting that I'm forgetting? There you go. Well, thank you all again for coming. And we'll conclude our service on page 62 with Yigdal. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא ויהנת על מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו
Hino Adon Olam v'chol notzar, Yoreh gedulato malchuto, Shefa nevuato netano, Elan segulato v'tifarto, Lo kam b'Yisrael kamo she'od, Naviu ma'abit et emunato, Torat emet natan le'amoel, Al yad nevio neman beito, Lo yachalif ha'el ve'lo yamir dato, Le'olamim lezulato, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו. גומל איש חסד כמי יפעלו, נותן לרשע רע כרישתו. ישלח לקץ ימין משיחנו, לפתות מחקק את ישועתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדי עד שם תהילתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדי עד שם תהילתו. Shabbat Shalom. Thank you all again for coming. Thank you for being here, and wishing y'all safe travels to Jackson, and everybody else, have everybody a peaceful and a restful Shabbat. Shabbat Shalom.